Niedawno razem z wami przeszedłem na streamie kilka gier Remedy, w tym Control po raz trzeci w moim życiu. Chyba można powiedzieć, że lubię ich gry. Właściwie zwiastuny Resonant zawsze mnie rozbudzały na ostatnich konferencjach, więc nie ukrywam, że to od zawsze była dla mnie topka gier, na które czekam w tym roku. I cieszę się, że mogłem pojechać do Warszawy, wow, tego nie słyszy się często, żeby po raz pierwszy zagrać samemu w nowy Control. Oraz porozmawiać na miejscu z głównym gameplay designerem Siergiejem Mochowem. I jeśli wcześniej miałem jakieś obawy co do Resonant, to po tym pokazie większość z nich niemal natychmiast wyparowała. To może być jedna z najlepszych rzeczy, w jaką zagracie w tym roku. Demo, które dostaliśmy, podzielone było na dwie części. Sam początek gry, który uczył nas podstaw walki i poruszania się, zakończony walką z bossem, oraz etap w okolicach 15 godziny gry z bardziej rozwiniętą postacią. Resonant to bezpośredni sequel pierwszego Control. Protagonistą jest Dylan Faden, brat bohaterki pierwszej części, którego znalezienie było jednym z głównych wątków. Z tego powodu trafiliśmy do Federalnego Biura Kontroli, czyli takich facetów w czerni od spraw paranormalnych. Na miejscu okazuje się, że biuro zaatakowała jakaś siła z innego wymiaru nazywana Sykiem. Resonant rozpoczyna się w momencie, gdy wygląda na to, że Syk wydostał się poza biuro do świata zewnętrznego. Typowo dla Remedy czas akcji jest zsynchronizowany z rzeczywistym, to znaczy, że pomiędzy pierwszym Control a Resonant minęło 7 lat, czyli dokładnie tyle, ile między premierami tych gier. Wygląda na to, że twórcy nie chcą odstraszyć nowych graczy, stąd pewnie brak cyferki w tytule i pozwolić im wejść w ten świat bez znajomości jedynki. W końcu budzimy się po 7 latach i razem z Dylanem i innymi postaciami próbujemy ogarnąć, co się dzieje. Co nie zmienia tego, że jest to bezpośrednia kontynuacja wydarzeń z jedynki, mają powrócić znane postacie, więc pewnie można pominąć jedynkę, ale czy warto? Jasne, że nie. Głupie pytanie. Mówiłem wam, jak świetną grą jest Control? Tym, co od początku wzbudza największe emocje w Control Resonant, to zmiana systemu walki z dystansowej na starcia wręcz, co jest nie tylko nowością w serii, ale to w ogóle pierwsza gra tego typu od Remedy. Nic dziwnego, że ta zmiana wzbudza wiele obaw wśród fanów i przez to wygląda trochę bardziej jak spin-off niż sequel. Można się też zastanawiać, skąd w ogóle tak drastyczna zmiana, o co jako pierwsze zapytałem Siergieja Mochowa. Right, so it is a full-blown complete sequel of Control, and we developed it like that from the very beginning. We already had the idea for this game during the development of the first Control game, and there was never really any doubt about who's going to be the main character, and we had the idea of making it mainly melee-focused as well from the beginning. The reason for that is that we were big fans of melee action games. A lot of us, our creative director Mikael Kasurinen loves these games. I love these games. My team loves these games. Our animators wanted to make kind of more visceral, kind of a close range combat as well. So there's a lot of people in the studio who've been wanting to make a game like this for quite a while. When we sat down to talk about the sequel to Control with our creative director, we wanted to kind of figure out what does it mean to make a Control game, because what makes Control is what the sequel should also be, right? And what we came up with was actually quite straightforward. To us, gameplay-wise, Control is interplay between weapons and abilities. In most action games, you are using your weapons and then you sometimes use your ability, and you can very often forget that you have abilities. And this is something that we didn't want to happen in the first game, and of course launch is a big one. In Control, you're using it all the time. We wanted that to be an integral part of the sequel as well. So to us, a dynamic interplay between weapons and abilities is a key pillar of Control. Second thing was maintaining momentum and movement, right? So in Control you have a lot of movement options, you're very dynamic, you can levitate, you can dodge, you can do all of these things. We wanted that to be a part of our franchise and of the sequel as well. And the third thing is offense is the best defense. So push forward combat, it was a big pillar for combat in Control, and of course it is in Resonant now as well. As you can probably notice, none of those things say that it needs to be a shooter, and we noticed that as well. And we were very confident from the beginning that we can make a push-forward combat with dynamic interplay of weapons and abilities and a lot of movement options, and still be a melee game. So Control Resonant is exactly that. In terms of second-to-second gameplay, it is very much a successor to Control, but you don't have a gun, you have a melee weapon. Zwróciłem też uwagę na częste porównywanie gry do Devil May Cry i innych podobnych tytułów. I mean, obviously we're players of all of these games as well, so I don't think that you will actually find a game quite like this out there. Obviously, like we played
all of these, character action games, action RPGs with swords and melee and so on. But the key thing that I think sets Control Resonant apart and actually makes it similar to the first Control game is that in most melee action games, you imagine like how a combat encounter goes in one of those games. You walk into an arena, you stand in the middle of the arena, enemies come to you, you beat them up one by one. Then you move to the next arena. Again, you stand in the middle, enemies come to you, you beat them up. You focus on like doing combos, you focus on execution of the mechanics, and you don't really move around very much. And enemies come to you, you beat them up, you move on. In Resonant, enemies don't come to you, you come to them. You are a supernatural monster hunter, you are using your abilities proactively, you are throwing projectiles, enemies are throwing projectiles, you're trying to go after the ones that are ranged enemies because they're going to be distracting you from trying to hit the melee guys. So this is like very much a push forward game, and that I think is very unique. There's only like a couple of games like that are both melee and push forward, because it's actually quite difficult to make a game like that. You need very specific resourcing system, you need quite specific incentives for the player to go after the enemies. The AI of the enemies needs to work a very specific kind of way as well for that to function well. And for that to be fun, you just need a lot of feedback and a lot of like VFX and a lot of audio feedback to make that kind of aggressiveness rewarding to the player as well. You do know. It's a viral resonance that spreads rapidly and takes over anyone in its path. You hear it? Tak naprawdę, jeśli wcześniej miałem jakieś obawy co do nowego systemu walki, to zniknęły niemal natychmiast po wypróbowaniu go w praktyce. To naprawdę może być jeden z najlepszych i najprzyjemniejszych systemów walki, jakie widziałem w grach. Całość wydaje się bardzo prosta, ale jednocześnie szybko odkrywamy, jak wiele głębi może się za tym kryć. Naszą główną bronią jest aberrator, czyli taki jakby uchwyt, który potrafi przybierać różne formy, podobnie jak serwobroń w jedynce. Na początku dostałem do wyboru jedną z 3 form, które różniły się wieloma cechami, takimi jak szybkość, siła ataku, pole rażenia i statystyki typu szansa na kryta czy ładowanie ogłuszenia, po którym można wykonać egzekucję na wrogu, ale wybrana forma nie definiuje nam zestawu ruchów, a zaledwie jeden rodzaj ataku. Chwilę później dostałem do wyboru drugą formę z zupełnie innego zestawu jako kolejny atak. Budowanie postaci ma polegać tutaj na tworzeniu z różnych form i mocy właśnie takich zestawów ruchów dostosowanych pod nasz styl gry i preferencje. Integralną częścią walki jest system poruszania się. Na samym początku dostajemy podwójny skok, podwójny unik czy możliwość wzbicia się w górę na niewielką wysokość i szybowania, co jest kluczowe zarówno przy robieniu uników, jak i szybkim doskakiwaniu do wrogów albo wykonywaniu niektórych ataków. I robi to naprawdę ogromne wrażenie, jak płynny i dynamiczny w praktyce jest ten taniec z wrogami i przede wszystkim jak dużo satysfakcji sprawia. Na końcu początkowego etapu czekała mnie walka z jednym z głównych bossów w grze, co było trochę takim testem tego, czego nauczyłem się do tej pory, przede wszystkim systemu poruszania. Walka z tym bossem przypominała mi momentami gry typu bullet hell, gdzie musiałem unikać jego pocisków i przeciskać się pomiędzy atakami. Ponownie całość robiła świetne wrażenie i mam nadzieję, że kolejne walki z bossami będą przynajmniej tak samo kreatywne. Myślę, że warto podkreślić też na tym etapie, że Resonant nie jest Souls-like'iem, nie ma tu praktycznie żadnych systemów czy elementów, które pozwoliłyby mieć takie skojarzenia. Po walce z bossem twórcy przenieśli mnie do około 15 godziny gry, żebym mógł zagrać bardziej rozwiniętą postacią i wypróbować więcej elementów budowania jej. I tak wielu rzeczy nie mogłem wypróbować, ale widząc te wszystkie opcje i te drzewka umiejętności, ulepszenia, crafting oraz formy i moce do wyboru i to jak bardzo różnią się od siebie, jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak wiele rzeczy będziemy mogli zrobić w tej grze w kontekście budowania postaci pod nasz własny styl i preferencje. Jednym z problemów pierwszego Control było to, że pomimo wielu dostępnych opcji, całą grę można było przejść używając praktycznie tylko jednej mocy, którą dostawaliśmy na samym początku. Jeśli szybko ją wymaksowaliśmy, to była ona uniwersalnie potężna w praktycznie każdej sytuacji. Wygląda na to, że Resonant radzi sobie z tym problemem na 2 sposoby. Pierwszym jest system zasobów, czyli moc nie ładuje się już sama tylko dzięki atakowaniu aberratorem. Drugim sposobem ma być o wiele większa liczba rodzajów przeciwników i sytuacji, które napotkamy. Formy aberratora i moce mają różny sposób działania i statystyki, które sprawdzają się w różnych sytuacjach, więc mamy już nie mieć jednego uniwersalnie skutecznego narzędzia do rozwiązywania problemów. Co wynika częściowo z lekcji, którą studio wyciągnęło ze swoich poprzednich gier. I think one big lesson that we learned is that quantity is a quality of its own.
Players want more enemies. Players want more abilities, players want bigger zones and more of them. Players want to have more choices and to do more things. That's actually something that we have gotten quite a bit better at with our tools, with our engine, and also just in our pipelines and how we work with each other. Resonant is the biggest game we've ever made, and that serves a purpose. And the purpose that it serves is that you can have a different experience from your friend that is playing the same game, and you're gonna have things that you discover that they didn't, and they're gonna be surprised when you tell them about it. And the only way that that can happen is that there is variety in the game, that there are options, there are choices that you can make, and also that there is enough content overall in there that you can actually you know, like if you get lost and you go a certain way, you'll find stuff that somebody else didn't. This was already something that we attempted with Control, but one of the bigger criticisms of that game was, of course, that you start getting used to the combat loop. It gets pretty samey toward the end. That enemies, like even though there are a lot of enemy types, they kind of look the same to a lot of players, and they reacted to that. So we'll learn from that, and we actually put a lot of emphasis on making sure that enemies are visibly different from each other, that they have distinct combat roles, that you can. There are different factions of enemies in the game as well that you'll encounter as you play. Like, of course, this demo is on the Hiss. There's going to be Mold. That's actually all I'm going to say right now. But yeah, like there is a lot of that sort of like kind of horizontal, like width kind of progression of gameplay that you'll find in this game that we've not done before. Zapytałem również Sergeja Mochowa o słowa reżysera Control Resonant, Mikaela Kasurinena, o tym, że Control od początku miał być grą RPG, gatunkiem, który, jak podkreśliłem w rozmowie, wydaje się być bardzo rozwodniony i dzisiaj mnóstwo gier nie nazywających się RPG-ami ma jakieś elementy z tego gatunku. Zapytałem, czy w takim razie zgadza się z tym, że Control Resonant można nazwać grą RPG. Yeah, for sure. Actually, when we were working on the first Control game, it's of course action adventure game, but when you think about like some of the gameplay mechanics that are in it, we have dialogue wheel, have an ability tree that is already more complex than what we had in Quantum Break at that point. We had the mod system, we had weapon upgrades, we had like we had materials, we had crafting, we had all of these things that had never been done in a Remedy game before, because the push was already to make Control more in that direction. And the reason for that is not just to make an RPG just for the sake of it. The reason for that is that we want the player to be in control, hence the name. So how much can we be in control? I mean, is there going, because I already saw that we have some dialogue options. Will there be any like plot decisions that player can make to like change maybe the plot or the outcome? So there is only one ending in Control Resonant. So there's we're upfront about it. The story is Dylan's story, and it ends the way it ends. But along the way, you can make certain decisions. You can definitely influence how Dylan reacts to certain situations. You can especially influence kind of how his relationship with other characters develop. One of our key pillars is how to human, and this is like a creative pillar that comes from Mikael Kasurinен, exactly. And basically the idea there is Dylan is learning how to communicate with people, and the player actually plays a pretty big role in that, because as you're going to be talking with, for instance, Zoe, his handler that you meet in the opening act of the game, and other characters, you get to pick how you answer these characters, and depending on that, they will have a different opinion of you, and they will respond to you as well in different ways. So if these different opinions and different choices are gonna have some impact or influence on the gameplay? There are different outcomes to, especially side content, I would say. There are some like quests that have multiple endings, but there's not going to be any major kind of like branches in the story. The story is what it is. What you can do though is you can do things in quite a different order. Some things are optional. For instance, you don't actually have to kill all the resonants to finish the game. But these are kind of more about like the mechanical choices that the player makes as they build their character. And resonance are like these main bosses, right? Correct. That we have to beat. Yeah, and actually when you
fight a Resonant and you defeat a Resonant, that actually triggers a very big event in the world. It sends ripples through the world. All of the world encounters, for instance, that you defeated previously respawn, and the enemies in a lot of them become harder, and they level up. Sometimes there's new enemies that appear, and other Resonants as well become stronger. So you want to be strategic about kind of which Resonant you kill in what order, and you kind of and you get abilities, of course, from them. So you want to defeat as many as possible, but at the same time you need to be careful kind of when you do it, because if you were going to go do some side content in an area where you already defeated a lot of encounters, well, if you defeat the Resonant and you come back, there's going to be more. So now you'll have more content, but at the same time it's going to be a bit harder. Sam świat gry ma być podzielony na strefy, po których i pomiędzy którymi mamy móc się swobodnie poruszać i w których mamy znaleźć misje poboczne i inne zajęcia. Miałem okazję zobaczyć fragment tego, niestety nie mogłem tego dla was nagrać. To właściwie jedna z niewielu obaw, które mam, na ile te zajęcia poboczne będą faktycznie czymś ciekawym, a na ile tylko wypełnieniem świata gry, ale trudno mi to ocenić po akurat tym demie. Sama gra ma być w pewnym sensie o wiele bardziej otwarta i mieć ciekawszą konstrukcję niż pierwsze Control. Yeah, it's much more open than Control. It has a similar structure. When you think about Control, it had sectors of the oldest house. You start in the executive, then you go, then you open up kind of more, but they kind of get added to the game kind of one by one. In Resonant, you actually have you do start in zone downtown, and then you go to central, and then it kind of opens up, and then there's a lot of places that you can go right away, and that's actually like a conscious choice that you can what are you interested in as a player, what seems more important to you. Do you want to engage with some side content and meet more characters, perhaps some characters we encountered in the first game, maybe they have a side quest for you, do you want to progress with Dylan's journey, Dylan's story quests, do you want to chase Resonance, do you want to find Jesse? All of these are decisions that you are free to make, and you kind of can go wherever you want. So yes, it is more open in that sense, and also actually each zone is very big as well, and you can navigate it in a lot of different ways. So basically we can still traverse between these zones even after killing this Resonant that are causing this big, huge world event, as you said. Yeah, absolutely. There is a fast travel system in the game. It doesn't work exactly like in the first Control game, in the sense that we don't have control points that also access checkpoints. That's the actual save points are separated from fast travel in Resonant. They're separate things. But you can fast travel between zones. You can also go through FBC checkpoints to traverse between the zones. You can return to previous locations you visited, and there's always something new to find there, because yes, the world keeps evolving as you play through. Pewnie zauważyliście oglądając zwiastuny czy inne materiały, ale na wszelki wypadek chcę podkreślić, jak niesamowicie prezentuje się ta gra. Osobiście lubiłem brutalistyczną architekturę najstarszej siedziby w pierwszym Control, ale w Resonancie mam wrażenie, jakby chcieli, żeby każda lokacja nadawała się do tego, żeby ją wsadzić w ramkę i powiesić na ścianie. Remedy ponownie intryguje światem wzbudzającym tyle samo zachwytu, co niepokoju. Jeśli przez całą grę utrzymają taki poziom, jaki widziałem przez te 2 godziny, to warto będzie zagrać w Resonant nawet tylko po to, żeby na niego patrzeć. Nie jestem przekonany co do oprawy dźwiękowej, mam wrażenie, że podobnie jak w pierwszym Control w tle podczas eksploracji czy walki niewiele się dzieje. Być może to celowy zabieg, aby jeszcze bardziej podkreślić momenty, gdy faktycznie coś tam zacznie brzmieć. Remedy wyraźnie wie, że to labirynt popielniczki z 1 czy etap musicalowy z Alana Wake'a 2 najbardziej zapadły graczom w pamięci. Pokaz zakończył się właśnie jedną z takich scen, w której próbowaliśmy znaleźć wyjście z labiryntu podążające za muzyką i mam szczerą nadzieję, że zobaczymy takich etapów więcej, bo to jest jedna z tych chwil, gdy wiesz, że grasz w coś wybitnego. Jednocześnie oglądając te etapy z labiryntem czy walkę, podczas której z każdej strony sypią się chyba wszystkie możliwe efekty specjalne, widziałem takie głosy, czy gra nie okaże się zbyt przytłaczająca i nieczytelna. Sam podczas grania nie miałem tego problemu, ale faktycznie jest to coś, nad czym twórcy mieli spędzić mnóstwo czasu. Yeah, I mean, and this is actually one of the areas that we're actually gonna be working on until we ship.
Obviously, particle mastering and making sure that the visibility is there is actually exactly the type of work that we do in beta a lot. There's a lot of there's a balance to be found between your attacks and enemies' attacks and all of the other feedback being visible and being satisfying, and also making sure that you can still see your character behind all of these particle effects and you can see the enemies and all of that. We did a lot of work on that actually already. This work continues, and it's going to continue still for a couple of months before we ship. To the other side of your question about gravity anomalies and navigating in kind of crazy upside down and sideways environments, that's actually meant to be a bit disorienting. The only thing is that, of course, in this demo, you are playing a sequence that is about 15 hours into the game, and you already have this kind of skill unlocked. You actually unlock it quite a bit earlier, and there's like an entire tutorial level and other locations that you go through which are much easier and kind of in daylight and that sort of thing. So there you get used to it over time. And I've been working on this game for 7 years. I can tell you that you do get used to it. You kind of like start thinking in 3D much more if you play it quite a while. We of course don't expect our players to play it for 7 years, but from what I know, some people are still playing Control 1 after all these years and they enjoy it, so maybe some will. So the game is in development for 7 years already? Yeah. Wow, that's quite long, so I guess it was beside the Alan Wake 2, right? Yeah, it's been developed in parallel, yeah. And also, like, the team was very small in the beginning, and actually was very small for most of the game's development. We had a pretty long pre-production phase where we were prototyping a lot of things and trying things out. We're actually a very iterative team in terms of how we work. We don't like take a game and copy it and just say, okay, this is just like now called Control. We actually we experimented a lot with like movement, with how resourcing works, with how like the gravity anomalies were kind of like a big feature for us technically and also just design-wise, trying to make sure that people don't get motion sick and that sort of thing. So to do that, we actually do a lot of user research. We take a build of the game every month and we put it in front of players, and then we see how they do, and then we kind of document all the feedback that we received from them, and then we do another iteration, and then we react and so on and so forth. At some point we started doing that as well for kind of like, do people understand the story, how do people navigate in the levels, and we're making adjustments as we progress through the development. Na końcu zwróciłem uwagę na premierę gry i to, że wychodzi w dość tłocznym okresie razem z innymi tytułami, które chowają się przed tą jedną grą, o której nawet nie muszę mówić, bo i tak wiecie o co chodzi. Trochę ponad tydzień przed Resonant wychodzi Wolverine, tego samego dnia co nowy Control, premierę ma Silent Hill, dzień później Onimusha, a to są tylko te większe premiery. Zapytałem, czy nie obawiają się, że Control Resonant utonie gdzieś w tym okresie pomiędzy innymi grami. No, we think that we have something very unique on our hands. I think players can see that as well when you watch the reactions to our trailers and to the hands-on as well that we've been traveling around the world showing to people. Players are really excited to see what we've got, and I think this when you think about Control as well, like it started out as this kind of like. We've never done this type of game before. We were not sure how it's gonna go. At this point, 20 million people have played Control, and a lot of them are really looking forward to the sequel. And to be honest, we've had this release date set for a very long time. We're very confident we're gonna deliver a very complete experience on that date, and that is gonna be really fun for the players to discover. We're doing a lot of new things and new exciting things with this project, and visually, I think it looks nothing like anything else that is out there, and I think the gameplay is quite unique as well. Razem ze mną na pokazie był nasz redaktor i szef Newsroomu, Jakub Rajmund-Gańko, i okazało się, że mamy bardzo podobne odczucia. Kurczę, no jestem mega nahypowany teraz na tę grę. Ty jesteś moim kolegą Remedy fanem w redakcji CD Action. Totalnie. Przede wszystkim wiedziałem, że chcę zagrać w nowe Control. Jarałem się, że będzie 2, ale po tym, co tutaj zobaczyłem, nie wiedziałem, jak bardzo potrzebuję nowego prototypa, tudzież nowego Infamous. I jeśli ktoś tęsknił za marką, o której Sony ewidentnie zapomniało, nie chce wracać, a nie był szczególnie jakoś wcześniej zainteresowany Controlem, no to myślę, że
tym bardziej powinien sięgnąć po Resonant. Widziałem trochę takie nawiązania do Devil May Cry często się pojawiały, bo przez to dżonglowanie w powietrzu właśnie w tej walce i może do Spidermana z tym takim movementem, szybkim przeskakiwaniem do Tak, przeciwników. totalnie. To jest chyba mój ulubiony movement po Spidermanie, jakiego doświadczyłem w ostatnich latach tutaj. Faktycznie to wszystko jest mega płynne, jak już odblokujesz sobie podwójne skoki, podwójne dasze, zaczynasz to łączyć, jeszcze jest ta umiejętność takiego lewitowania, przytrzymywania tej postaci jakoś w powietrzu, to naprawdę potrafi zdziałać cuda, no ale przede wszystkim kombat, no ten system walki tutaj po prostu mnie zauroczył. Z jednej strony jest tak prosty jak tylko się da, a z drugiej pozwala na tyle kombinacji, na łączenie tych wszystkich ataków i umiejętności specjalnych, naprawdę takie kombosy, że momentami już kręciło mi się w głowie, nie wiedziałem do końca co robię, ale wiedziałem, że bawię się świetnie. To, co zrobiło na mnie największe wrażenie, to była ta finałowa misja, która rozgrywa się w takim jakby domku dla lalek, gdzie możesz w czasie rzeczywistym zmieniać orientację tych kolejnych pokoi. I tutaj też właśnie mamy do czynienia z nową piosenką, jak wszyscy twórcy nas zapewniali po kolei napisaną specjalnie na potrzeby tej gry. Takich piosenek ma być więcej, ale niestety jak zadałem oczywiste pytanie, które się nasuwa w takiej sytuacji, czyli czy będzie jakiś nowy kawałek Poets of the Fall, czy wróci Poets of the Fall, no to pan community manager tylko mówił, że nie może komentować tego, więc przyjdzie nam się przekonać. Ale wypatrzyłem, w którymś pokoju wisiały plakaty Old Gods of Outlaw. Widziałem, też widziałem. Coś, nie wiem, zrobiło na tobie jakieś największe wrażenie? Czy przychodziłeś tutaj z jakąś taką obawą i która została totalnie rozwiana? Trochę się obawiałem, jak podejdzie mi ten kombat nastawiony jednak na walkę w zwarciu. To jest coś nowego, zawsze byliśmy przyzwyczajeni od Maxa Payne'a w zasadzie pierwszego, że u Remedy no to jednak bardziej chodzi o strzelanie mniej lub bardziej uzupełnione dodatkowymi jakimiś umiejętnościami, możliwościami. Ale od razu od tego prologu w zasadzie już wiedziałem, że nie, to nie będzie żaden problem, to się sprawdza równie dobrze, może nawet lepiej. Premiera zaplanowana jest na 24 września tego roku. Subujcie i zaglądajcie na nasz kanał YouTube oraz Twitch, bo możecie być pewni, że w przyszłości znajdziecie tam więcej kontrol Resonant.